ba mogele re khona go ka simolola ntlhakgolo ya rona ya gompieno re na le me Brenda Nyokong ka kwano ke o mongwe wa baeng ba rona mme Nyokong dumela wa mogetse mo Agarang FM ka dumedisa baretsi ba rona dumelang baretsi ba rona ba Agarang FM dumelang Spaina re a leboga re go amogetse re na gape le re tsele re selotele ke o mongwe wa baeng ba rona gompieno re tsele dumela wa amogetse mo Agarang FM o ka dumedisa baretsi ba rona raitso mmeta o dumela le baagi go gae ka le dumedisa le baretsi ba ganang re a leboga thata re le amogetse pele re tsena mo ntlheng e gongwe re ka isimolola fela ka bokhutswane fa ke tle mo go wena ntate Cele ra itse gore mo bekeng e fetile le ne le tshwere jalo letsholo le bitsa jalo door to door campaign le ema kgatlhanong le GBV ebile le lebella jalo gore go diragalang mo malapeng a ileng gore a farologane le tlhalosa jalo ebile gore kgaolo ya Sonderwater le lemogile gore e go godimo fa go fitlhiwa mo dipalopalong le dikgetsi tsa GBV ka bokhutswane fela o ka ba baretsi ba rona mo dinakong letsholo leo le tsamaile jang le fitlhetseng mo gare ga malapa okay ke le mogame faina seo re se thankgolotse mo bekeng e fetileng ke ne ke akantse go fitlhile fa in my personal capacity mara ke bona go ntse mo speaking okay askis mara ke khanye botlhokwa go gongwe ya go lagana le se re buang ka sone no ke tla tlhalosa fela yana gore ga o lebella dipalopalo tse e leng gore re rolwa ke minister wa rona wa safety wa mapodisa re be Cele gore bo Africa borwa ka bophara Ikageng police station is one of the 30 police stations in terms of crimes tse di committiwang but in terms of gender-based violence we're number 20 so se le sa nna thoba boroko mo go rona ra lebella gore ke di karolo tse di feng mo motseng wa rona tse leng gore di affected ga be re fitlhelele gore sona go ba tere ward 9 go sona go ba tere ke yone e leng gore ka gender-based violence e go godimo thata re be re thankgolwa letsholo leo le lefapha la social development le mafapha a mangwe a tshwanang le bo South African Police Services, Correctional Services le your civil societies jaaka bo banna ba kae re tswela le letsholo leo ene ka tota ga re fitlha go sona go ba tere le mogile gore batho ba rona ga ba itse se ba tshwanetseng ba se dire ba mo sepitleng ga ba na le ga ba tlhekefetsiwa ba akanya go tlhekefetso ke fa go beetswa fela ga ba tlhaloganye go na le bo di-emotional le bo di-financial abuse tse leng ga ne re bua ka tsone ba le bantsi ba ne ba kopa go kopana le badiredi loago gore re na le mathata itse mo malapeng re kopa gore go nne le further intervention ya social ba ditse ba re ke psychosocial e leng gore tshwantse dirwe ko malapeng ao okay re a leboga nya o re netse ntlhaka bokhutswane fela mo go yone kganyeo ntate Cele a re simulefa re bone kganye tshwentseng thata e ka tswa e diragetse ka kwa East London fela ke tsa gore ke tlhoba boroko ebile ke selelo sa motsadi o mongwe le o mongwe ga jana motsadi o mongwe mo nageng o ke tsa gore o tlile botlhoko thata go bona bana ba latlhegetswe ke matshelo ka mokgwa o tla ke simone mo go wena mme Manyokong gore re ka felletsa re go tlhaetse kae gore re lemoga gore go bonolo jaanong le bana ba bannye ba setsana thata ba setse ba tsene mo notaging ba kgona go nna ko mafelong a boitapoloso bosigo jalo le jalo go ya ka wena ga o lebeletse matsapa ke eng mathata ke eng Usmaina matsapa a mabedi matsapa re ka re ke a bagolo matsapa re ka re ke a bone bana gore ke re matsapa a mabedi bagolo o fitlhela gore go na le malapa a bana e leng bagolo child-headed family so ga gona opo ba kgalemelang ga gona opo wa bone o mogolo o ba lebeletseng so ke sone ba kgonang go dira sengwe le sengwe se ba se ratang ya bobedi ga ke re bagolo fitlhela ba le teng mme bagolo le bone e ntse le bana le tla intshwarela baretsi mme ba teng bagolo ba yalo ke na le bopaki o itlhela le gore le bone ke bana ke bitsa gore ke go marata fela
go a noewa go nnotagi ga go kgathaletse gore mang o teng mo tlong yaka rona re gotse gore ka 6 o'clock rotlhe re mo tlong so mo nakong ya yaanong ke nkena phuma o ka fitlhela o tsena mo malapeng a mangwe o spina o fitlhela le gore ga o tsena e le ko galone o spina o fitlhela a stranger a dutse monate fela a thankgolotse o tlwaetse ga o ntse gore go tsena o mongwe ebile ga itse le gore ke mo galona ko go tsena mo o tsenela mo kamoreng o batla o kae Brenda okay morena ke le teng a ba salatsa then o ipotse gore re community e yang or generation e tlang e tlo go nna yang ke yone le tshwenyo kapa tshwetshwe ke ka sekgwa ke re beyang o spina ke yone ke tsa gore e tsamaisana le discipline gore o fitlhela mo tlong a ise ke fitlhe mo discipline ke ra gore mo go rona ke yone kgwetlho e tona thata mo batsading ba yanong gore re na le challenge ya gore generation e tlang e tlo go nna jang okay re tlele wena ka leitlho la motho wa rre o le motho wa rre o e bone jang kganye o nagana gore mathata ke o spina nka re fela ke moral decay o tla lemoga gore mo dinakong tse re phelang mo go tsone di influensiwa ke social media so sa ntlha so sa bobedi ke gore ga ra kitlana re le setšhaba jaaka mo malobeng fa kgang e botlhokwa batho ba bua ka yone ke gore ga go sena motho a re mo lelapeng dilo ga di tsamaye sentle mme fela na le maphata a mabedi ke tla go bolelela fela ke re ga ra kitlana re le setšhaba mo malobeng fa ga rona re gola re ne re sena borre mme fela go na le borre ba ne ba leng mo teng mo strateng ke gopola fela go nna ke golelang teng ke ne ke sena re mare re na le borre ba tshwanang le borre Stephen Okong ba ba re godisitseng borre Lefakane Jeff Lefakane ba ba re godisitseng o na kgona go kgalemela go strateng ga bona o dira dilo tse sa siamang ene o ka se ka wa bua ko gae gore tate Lefakane o itse yana tate Okong o itse yana ka ntlha go ga o fitlha o bega ko gae o no fitlha bona thupa jaanong gompieno re emelela bana ba rona ga ngwana dirile phoso ko strateng ga o batle le go utlwa gore ke phoso ya mofuta mang le go rona disciplinelwang o wala ditlhako o latela motsadi o leng go rona mo discipline ga o utlwa dilo tse go teng ngwana ga go a di dira ko mmileng o le motsadi ga o kgone go utlwa le ngwana mo botsa gore man ke utlwe gape yana le yana o dira yana o setse motho o go begelang o mo jaaka meno gore ba gago ba shebiwa ke mang wa shebile baka so ke bothata bo e leng gore na le bone le tswa ke re na le moral decay mo society re gola re itse gore a child is raised by a village gompieno ke shebile bana ba ka fela mo lelapeng wa go next door dirang ga ke na taba mare na le long term effect because bana ba tshameka go ba tsamayang teng o sa mo kgalemeleng wa mo next door o enda ba tsamaya le ngwana gago dilo tse di busula tse a di dirang wa go di dira le ngwana gago so ga ke ithuta re le batsadi gore se ka nna batsadi ba mo lelapeng fela re nne batsadi ba e leng gore re tlhokometse motse mo re dulang teng re tla nna le better society okay all right re ke yona kganye re tlabeng re lebeletseng re setsentse re simolotse ka ona mokgwa o ntseng jalo mogaetso re le mo metsotsong e le mebedi fela pele ga ura ya borobongwe a re go go semakaleng marumo a gore ba mo dinakong ka dikgang tsa ura eo ya borobongwe e tla re morago fela ga foo ra bo re tsena mo legatong la rona la bone la thulaganyo eno ya Letlhabile a garang FM Ratlo FM re mmogo mo bosong wa tsatsi leno la gompieno metsotso e supa morago ga ura ya borobongwe re tsene ka gangwe fela mo legatong la rona la bone la bofelo la thulaganyo eno ya Letlhabile re mmogo baeng ba me re tswelela jalo ka puisano ke na le me Brenda Nyokong le re Selotlele re lebetse yone a ntlha eo ke tsa gore o tlile mo o tshimologong ya puisano ya rona gore bone ba dumela matsapa e ka tswa ileng mathata e ka tswa ileng re bua re lebeletse jalo kgang ya rona e tswa mo morago ga tiragalo e diragetseng mo nageng ya rona ya Africa Borwa ka kgaolong ele ya East London re tlele a
re moral decay e ka tswa ile gore le yone e tshameka karolo thata malatsing a bontsi batsadi ga ba batle gore bana ba bone ba kgalengwe ke batho ba bang motho tsa gore ke ene fela yo tshwanang ke gore a tlabe molao mme Brenda re o buile jalo ka motho o ka feletsa gore gongwe lelapa le leng gore ga lena tsepamo ga re ka e ba jalo go diragala fela go itirela fela mo go gong ga o kgone go supa gore bana ke ba feng ga o kgone go supa gore bagolo ke ba feng jalo le jalo ke yone tle ke ka mogo re thankgolotseng puisano ya rona ka gone jaanong re tlele ke utlwile o tlhalosa ore mo go gongwe ntlha e lone ya tle diriwe maipato gore lelapa le ke ka ntlha ya gore ga gona rre fale ga gona motho yo e leng gore o kgona go ka tisa lentswe jalo gore bana ba kgone go utlwa gore molao mo lapeng wa reng a mme ke maipato a utlwalang mo dinakong tse ding ke maipato a utlwalang mo dinakong tse ding ga se maipato a utlwalang go na le bomme ba e leng gore ba godisitse bana ba godisitse sentle bana ba teng ga o ba lebelela o ka nagana gore ntate o teng mo ntlong o bo thola le gore issue ke bana o kry-e le gore lelapa le tsepame mare bana ke bone ba dirang dilo tse di sa siamang ko ntle dilo tse ding ga di begwa mo lelapeng la makala le batsadi gore a e le go direga ka gone gona re itse mo lelapeng le go direga yana le yana o simolola makala go etsagalang ka ngwana wa gago ke tla go direla fela sekai mo malobeng fa mo ga go na le function ko Dream Park batsadi ba bantsi bana ba tsietsegile o no bone ngwana ga a ya go robala mme ga o tsoga mo mesong ngwana ga yo mo tlung o ile ko Dream Park o ipotsa go diragalang sometimes ke issue ya gore la ke ne ke bua santla ke re ke issue ya the external forces tse leng go bana ba rona di ba kene le peer group pressure as well mo ditsaleng so o kry-e le gore re tlabe re blame batsadi gore batsadi ga ba tlhokomele bana sentle go na le batsadi ba e leng go ba tlhokomela bana sentle jaaka ne ke tlhalositse re le mme ba le teng mme ngwana ba itsela tsela gare ga ngwega mo dinakong tse dingwe o kry-e le gore mme o iwane ga kgone ke mme o dirang o fitlha thari ga a tswa ko tirong a itse go bana ba setse yang and ga na choice because at the end of the day tshwantse a berekele bana ba sala ba le banosi mo tlung ba sala ba dira dilo tse ba di dira mo tlung jaaka ne ke buile gore ga gona kgalemelo from other people like your neighbors so bana ga mme a kena ba bonagale le bana ba siameng mme ga sena tswa gape ke mathata gantsi re na le bothata ba gore ga re na nako especially the professionals if I may put it that way o ya go tirong ga o tswa go tirong o ya go gyming ga o tswa go gyming o busy ka laptop o dira dilo tsa mmereko ga ona le nako go botsa ngwana go thotse yang go diragetse motshega go diragetse ko sekolong bana ba rona ba bantsi ba enda ba buliwa ko sekolong se awelwe as a parent because you don't have a chance ya go bua le ngwana ma ga ona le nako go bua le ngwana you also understand go etsagala mo bophelong ba gagwe if there are changes se di diragala mo bophelong ba gago gona go di bona jaaka motsadi a ile go motsadi o leng gore o phela o bua le bana re le bo re gantsi re tle re tse maikarabelo re apege bomme la ntse re le teng mo tlung ga go na le mathata ra re bomme nne bone ba tshwarang ka mo bogaleng that myth wa kgale gore mme o tshwara thipa mo bogaleng re setse re tsa re shifta that responsibility re sa go bomme re sa tse ka gola gore re kgalemele bana nkampa ka tsena ke o ka moreng ke mongwe ga go ngwana gago ke o simolotse go bo buelene wa bana ke sa tse gata gore o buele ngwana and at times ngwana wa sheba gore ke mang o buang le ne thata a ba nna aligned to that person mo go ena ba nna rebellious wa bana so ke mathata no go so ga le sa tshwaragana jaaka batsadi ga ile gore le babedi mo lapeng le lona ga le sa tshwaragana ka ditsela tse ne gore gongwe le discipline ka tsone le yone ka simolola e na le mathata ke ka fo re bonang ba gona go phamola influence le ka kontle ya ena le matsapa one ga le sa tshwaragana mo lelapeng ka go ba discipline bana ba ma fela ga le tshwaragane ga ana kwa ka yang teng because wa itse ga ya go gore
the rule is still the same, higher government, the rule is still the same. So we end up a submitter. And kangengwe gape mokgwa re buang le bana ka teng le nna as a parent for the first time on a parent how to be a parent you learn how to become a parent. Before my firstborn child was 18 years now nikimo discipline ka thupa and that thing make you realize that the more homo-based the more resistant. It doesn't help. So ke be to that method it's in sa hona man, let me talk to him. Ngwana ke motho, whether we like it or not, in terms of age or whatever. Ngwana ke motho, ngwana wa utlwa, ngwana wa bona. So how bua le eno simula bua le eno mo bontsha differences between what is right and what is wrong. O simula le ene a batla go bontsha gore mara in fact what we are saying is right. One I said, and the external influences go ntle ga gona go dikama tsena bonolo. And how build that relationship le ngwana ga go tlotla le ne ka sengwe le sengwe. O nna le confidence in you, o nna le trust in you. O kgona go bua le tseleng gore a ka di bua le any other person go ntle. But why itse gore tse di tswang mo go wena ke tseleng gore di protected, di mo protector, o nna le that trust, o nna le that rapport between wena le ngwana gago. Other parents find it very difficult to talk about sexual education le bana ba bone. Now I talk to my kids, even my 11-year-old daughter ke a bua le ene. This morning ke bua ke re wena motho tlo go nyalang ka mo batla 300,000 ga sa ntsha tsamaya a re nna papa ke tlo nyala ke tlo dula le wena. It tells you the type of leadership that you are providing mo lelapeng ke ya as a parent. Re bo metsetsong e le some le bone fela morago ga ura ya Borbongwe station ke ya ganang FM Dikhubu ke la 90.0 re ke ba be ba mo se wa tsatsi leno la gompieno ke re Selotlele le me Brenda Nyoko me Nyoko discipline kgotsa ke tla reng melao ya mo lapeng ya gore mo lapeng ke utlwile khantile fa o bua gore lona le ne le bolellwa gore 6 o'clock o montlong ibile ke tsa gore ne se khanya gore go sena negotiation ya gore tla ke o ketse ka 15 minutes jalo le jalo o simolla ga ba setse ba le mo mogato le magatong a feng kgotsa ke re dingwa ga tse feng tsa botshelo janong go bua le bone o ka tswa le mme o ka tswa le re e ka tswa le gore le babedi mo lapeng gore ba itse le gore ba tlhaloganye gore ya mo lapeng la melao ya mo lapeng le ya re o spena e re ke boele go Bible re na le melao e somamabedi mo mongweng ya melao eo ya re tlotla ra go le mmago gore malatsi a gago a oketsege mo lefatsheng ke molao o monosi fela o na le promise ke go bare ga o tlotla rrago le mmago go kraya malatsi a matelele mo lefatsheng o spina dingwaga tsa gore o simolole go ruta ngwana wa gago tsamaiso ya go ga bone kgotsa tsamaiso kgotsa kgoleong kgotsa go mo reprimander or go itse dilo tsotlhe tse di siameng tsa semolao ga di na age. Why ke re ga di na age? You start ngwana hela ha tsala a ke re ngwana ha tsala wa itse go tshwantsa je kana koma o se o kwena mme o mo trainang gore wa go ja ka 12 ke go mo anyisa gape ka 4 ke go mo anyisa military tse kae le tse di yang so ha dina gore he ke metse ngwana a nne 16 ba ya no mo spina especially matuta. I want to talk tata ka matuta ke one a tshwereng lefatshe tla ke re ya lo spina why ke re ya lo ba ipolella gore sengwe le sengwe se mo matsogong a bone ba dipotso mme ba bang ha ke ba blame gonne o spina ke simotse go bereka le bana ba di-teenagers ka 2018 ha o ka dula le bana ba o spina tla utlwa botlhoko mo gongwe fitlhelele gore ke rona bazadi re ba leofetseng mo gongwe ke bone ba leofileng gonne bana ba yano ke bana ba ke tlatsa re tsele ke bana ba social media ha sena iPhone o fila o ka re ga fit in this is the word e batlang go gatela that fit in fit in bana ba tla go fita in mo dilong tse di sa siamang ene ba bona group e rileng e le gore ke yone ke e tlhageletseng e smart e clever e cool they use the word ba cool
so they want to be cool le bone, then they end up ba tsene ko mekgweng e sa lokang. Mme go tswa mo tlong wena mo molaong go na le molao le batsadi ba kereke le batsadi ba molao le mo setšhabeng le itsiwe ke mo satane o ka re ke rata gore ke satane mo a tsenang teng. So ngwana tshwanetse a itse gore ha maemo a mo gateletse a le yalo gonne he or she is a human being a fitlha maemo a yalo tshwanetse a itse yaka o le motsadi mo fe kakanyo ya gore ha maemo a le yalo o tshabela kae. A itse gore ya ka ntate Cele a bua gore pele mo ne re gola teng nna ke gotleletse ko Ramintshane mo ntate ba Ramintshane ne ba tsamaya round ba botlhe ke ya ka ntate Cele a tlhalosa ngwana a itse gore ha ke diragaletswe ke so se seane ke a itse gore ke fitlha ke bitsa mama le papa re dula on a round table. O spina se ke se lemogileng segolo thata batsadi ba nang le bana ba e le mme le ntate re bo fitlha ka dilo tse dintsi ha ke tse ke blame go tswa ko batsading kana jang go reng go le bo fitlha. Okay nna o spina the way ke godisitseng bana ba ka teng go tloga bonnyane le tšhelete ya rona bana ba rona ne ba itse di-payslip tsa rona because ke nagana gore bana ga ba itse gore mama le papa ba gola bokana ba tlo tlhaloganya gore ha re re tšhelete ga iyo ba kgona go fitlha ena e dira yana ena e dira yana ena e dira yana ke the way bana ba itse gore tšhelete ya go gae e fedile kgotsa e fela fane ha re ya bankeng re fa bone karata goga go setse bokae ra ba botsa ka bong gore ela bone gore go setse bokae ra utlwisisana o spine yaanong rona ha ka ke re batsadi ba bangwe ba bo fitlha for bone self as batsadi yaanong go nna yang gore ba be transparent mo baneng ba bone so bana ba fitlhela ba kgatlhiwa ke dilo tse kontle di-wiki di-Brazilian di eng gone yaanong go tsogile tse di reng di-bubbly gatekeng motekwane dilo tse tshwanang le tseo ke ipalela le mo le nna e se gore ke a re nna ke mme yo betere ke tla ruta ngwana ke wa motlong mme ga a tswela ko ntle ga e sa tlhole e le tshegetsang ke ngwana o mongwe. So kgwetlho ya ka e kgolo thata ke gore batsadi o ka re ka boela ko re godisitsweng teng ngwana wa go spina ngwana wa ga ntate Cele ke ngwanake ke sa feta fela ke a ba betsane ba tlwaetse re sa tabogela video re khata o tlo ba ngwana wa batho mo pepeneneng nna ntate nna mme mo tsamayang teng mo leng teng ka dinako tsotlhe discipline mo Bible ba re e mo go Proverbs if ke se maka o smina ya re discipline your child ne alright re mo metsotsong e le 21 morago ga ura ya borobongwe o e fitlheletse ya re nurture them in the discipline and instruction of the Lord ke efficiency wa bo rataro then ngwana ya bone. Train a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. Why ke re yalo Osman ngwana la ka tswa mo tseleng Marcel wena o se mo boletse mo ditsebeng se tla dula sentse se le teng mo ditsebeng tsa ka se o itse gore ha tswela ko ntle wa itse gore mama le papa ba nthaile yana ene ngwana o tlhoka go tlhalosetswa gore kana o sepile sa mo gatlele kana o mosipile sa mo ganyoko ha o le ko ntle ha o tshegetsa o emetse nyoko ha o fentse o emetse tao ha o mang o emetse Cele and once o emetse Cele re setse re go gatlele ba gatlele and ba gatlele ke tshike tona ha se tlholele re Cele on e Cele ba botlhe ba jana le jana so ke dilo tse tshwanetse re di lemose bana kana go entsi bana o spina ba tlhoka lerato bana ba rona ba tlhoka lerato ene ga leo ke bua boteng ba pelo ya ka lena ga leo mo batsading ga re na lerato le ba le batlang gonne ga re kgone go dula mo tafoleng re mmotsa gore
o eletsang ka go direla eng ke tumetse mabane ga o ntha gore go tlatla re gore ke tle ke challenge re a kgona go challenge borre ha ba kopane kwane go lapeng la ka re qele re na le date time re o data bana ba ka ke basetsana o data bana ba gagwe pele ba fitlha mo adolescent stage data ngwana gago la le ka ja ice cream fela 250 le go ja ice cream le tlotle fela ka ntse bua gore wena ba gago ba phutulogile ke re ke buela le re ole o tla ba rena ke dula mo hashtag ha ke nae tsa maleno ya spaza ke date le tlhele re ke di chapisi or whatever le tle le ntse le tshega le tlotla o mokuka go nna monate ke kamano o ntso le ke o builda a relationship between wena le ngwana wa gago ene ngwana wa gago ha o le re a se wa mosimane a se wa mosetsana ke bana ba gago ba botle ke se sentse ke itseng gore se mo malapeng a mantsi gore re o tshantsa lebelle ba basimane mme o tshantsa bue le ba basetsana kgotsa ba basetsana ba gololosegile thata ga ba bua le mama go na le dio tse dintse le gore ba ka se di bue le papa jalo jalo yaanong re tlele ke utla o tlhalosa gore o mogolo o 18 ke tsa gore a re setse re bua ka dingwaga tse tlhogo ya e botlhoko e kokota sentle jaanong ha re lebeletse dingwaga tseo mme ra itse gore ba bangwe ba bone le pele ga ba itlha mo dingwageng tseo ba setse ba le mo kganyeng ya notagi kgantele o ile ka dikgang o dirile sekai ka meletlo menate ra tleng re e bone jalo ka ko bo di-trim parka jalo jalo ga re ke batla go a koo go a goroga mo go wena o le motsadi gore ke teng yaanong ko tshimologong ya go nwa bojalwa go simologang teng wa gana o lebelela yang kganyeo now Spina we negotiate freedom goes with responsibilities ke mo bela ma go siame o batla ga trim park is fine ke di-clashes o batla ga go teng is fine ke tlo go fa tšhelete go ya go teng but these are the terms and conditions if we are go teng do things selong gore they don't represent this family, you are on your own. If we are good thing, we create gore knowingly or unknowingly you got yourself into trouble, you are on your own. Because like Meabua, you are an ambassador to this family. So how to go the radio selong gore di tsule mo tseleng di representa rona as a family. So you must know gore if you mess up there, then whatever benefits that are due to you, you'll never receive them anymore. So why it's Anka Dirayana, this is what is going to happen. Anka Dirayana, this is what is going to happen. So when I offer choice, I offer freedom, I offer the choice. To say how Dirayana, these are the consequences. Talk to your child. But we are not told to these are the things we are going to drink alcohol, go yanting, we are going to meet girls, we are going to end up into sexual activities. They do happen, these things. You must protect yourself, protect also the person who end up intact. But the worst thing, how can I go to a point that you don't even know what your name is? Chances that you are going to do exactly the choice is yours. And we monitor him, I check well, there are numerous occasions where look, I understand you want to rush into adulthood. It's not yet your time. Now I drank alcohol, you can 22 years go university. So that was the freedom that I had. The parents were not there, it was a point where I've learned a lot of things on my own. When we are guiding you through to a path, at the end of the day, you are going to walk it alone. So whilst we have this guidance here, submit to us so that the will guide us properly. Issues they do happen. In spare of the moment, they convince each other, and all these kind of things. So when I became like till this age, and I'm still here, I'm still standing.
those who are clever than I, then look at them today. You understand? You must always take example from history. When we are fortunate to Spina, we are actually the remnants of the youth of 1976. We looked at them, the youth of 1986 when they came, we became partly abone. What is it that we wanted? At that time, the revolution was different. Freedom. The youth year 2020, as they are called, 2000, as they are called. When they started the revolution, the feast must fall. I was excited to say there is an understanding of where do we want to go. We want to have education as young people. And if our young people around, we can adopt what the Feast Must Fall youth did, Kobovates and many other institutions. Let us fight for freedom let us fight for education so that we can be free, so that we can be able to govern this country. Then we are going somewhere as a country. But unfortunately, to Spina, it's an elite more nageng ya rona. It's an elite ke ba tswa ko ntle, ba tla ka di happy blood, ba tla ka di drugs, ba tla ka bo di tick and all these other drugs to destroy our young people. Now we must stand up as a society. Ke itebale gore ke tsele ke ne a leader in this community and say bo re le go kae like I normally do bo banna ba kae body men's conference where we sit down and say what do we do in ensuring our young people by to a right direction. It becomes our responsibility as adults. We benefited from the youth of 1976 to be where we are, and say let this baton not fall but go forward. And how do we do that? We can only do that if we can have like take a boy child to school, to work, take a boy child to wherever activities that we are having as men. A social activity in sponsor work the provincial community safety and transport management. I took my son there and he then understands the job that my father does is so important that I cannot mess up, because if I mess up I'll be denting his image. It's not about me at the end of the day. It is about the Trele name that my son and whoever represents at the end of the day. So Harika Simulare Zabana Barona to places they would get education is very much important. The programming if you can expose our kids to that, talk to your kids. They don't know the difference. They take these influences across the it's gender-based violence. You are not supposed to beat Wayana. Don't listen to these cultural things. Not in our lifetime. We must protect this woman. Now when you talk to this child, this boy child, he starts realizing that I'm a young person, but an adult of tomorrow. To be an adult of tomorrow, a perfect adult of tomorrow, I must become a perfect young person of today. That will take that child very further in life. Okay. Metsotso rona e masome a mabedi le bongwe pele ga ura ya bo lesome a Grang FM ke station se o se reditseng mono wa rona re mogo re a tswelela. Re rata go akaretsa jaaka moretsi mo kganyeng eno. Dinomoro tsa mogala ke 060 573 1313 060 573 1313 ke mo o ka letsang gone ntle le fo jaaka ke go rotloeditse o ka dirisa app ya rona ya station sa Grang FM ga o downloadile app ya gago romela voice note ya gago romela molaetsa wa gago ka ona mokgwa o e tla e goroga ka kwana go tsena le rona mo kganyeng eno 0605731313 ke dinomoro tsa rona tsa mogala ke na le potso e ke batlang go le botsa yone le babedi tla ke simole ka wena menyoko morago ga le gompieno re santse re bua ka yone ke tsa gore ra go bua ka yone go fitlhelela le dibeke tse di tlang khanye e le gore e go se tlhoeng mo nageng jaaka motsadi o nagana gore go na le motho yo tshwanang ke go supiwa ka monwana morago ga se se diragetseng morago ga bana bao go tlhokofala ga bone jalo jalo
O Spina go ya ka nna ka view ya ka ga gona motho supiwang ka monwana ha re supa monwana re supa society e yotlhe e feletseng e leng ke bitsa a triangle e leng motsadi e le ene ngwana e be nna le community ke yone ge e re supang ka monwana ya botsadi e ke supang ke gore batsadi ga bana botsalano friendship a true friendship le bana ba bone ha o na le a true friendship le ngwana wa gago sengwe le sengwe sa se dira o itse ebile o tlhaloganya ya ka re le tla bua go tsaba le ngwana gago wa kae o tla go bolelela gore mma ke ya ko Black Lodge wa itse gore ngwana o ko kae ha ile gore ga a tshwanna go ya ko ka dingwaga tseo o tla bo mo dulisa fatshe mo gore ngwana ke eya ke a bona wa e galla mme fela ga ise nne dinako tsa gore o ka ya ko mo tabeng ya ngwana ke yone re boela gape ko fit-in fit-in e le tshwenyo because bana ba batla gore gote ba khude wede le bone ka moso ba tlhage mo medieng ba tlhage mo social media gore they were there he ne go le monate re tlhatswa dipene he ne go le monate go diragala sena kapa sena ene ntho eo e dangerous usman Spina e dangerous thata bo bogolo ba gore o fitlhelela o le mo tlase ga mmu ke go feta eng ditsala tsa yane bana ba bona tshwanetse go ba rute go tlhopa ditsala tsa yanong ha e sa tlhole ditsala tsa yanong di a dirisiwa ditsala tsa yanong di kgona go rekiwa ka madi gore ya go Spina o mo influence re matla mo matsogong a rona re kgona go mo remote re mo control so bo fitlhela gore ke tsala e sa mo tsamaiseng tsela e siameng community ke yone re buile thata gore a re nne batsadi ba bana batho ba ne ba le ko issue e ntse re bua gona no ya ko ya East London ba bagolo ba dingwaga go simolola go 21 go godimo mme tshwanetse ga ba bona bana ba bantsi pele rona ka nako ya rona kana le go romiwa ko rena re di bitsa sport ko sportong o mo sa romiwe because wa go fitlhela teachere kgotsa wa go fitlhela mang ene a go bone ko ka moso wa di arabela o ne o romile yaanong ba jaanong ba dira sengwe le sengwe jaaka ba rata that's why ke re community ngwana motsadi re kopanetse setšhaba se se tlang sa kamoso re tsale wena o itsibogela jang o Spina gang e diragetseng ko East London e masisi thata bangwe ba re no the tavern owner ke na leng wrong batho ba re di-parents batho ba re bana ya ka mesa tsa tlhalositse se societal issue le rona we've contributed as parents ngwana a simolola nna le 1 year re etsa moletlo ra re ngwana o dira jaga a re dira moletlo re etsang re reka nnotagi go a dubiwa go a celebratiwa ngwana ntse a gola ngwana nna bokae re dira moletlo mo malapeng a re dula mo gone re introduce nnotagi mo baneng bantho e leng gore ya diragala o e diragetseng ke gore I believe it's not for the first time bana ba ya ko. It's not for the first time bana ba ya ko. It is a known factor go bana ba ya ko. For them to could have planned for in those multi-shoots ba ya go celebrate the midterm exams go ereng eo. It's known ba ke go ba tsamayang teng. The tavern owner might have been wrong in a gatona le sio but ke nagana di pleke tse di tshwanang le tseo re thola re gatella thata go tshwanetse go ne le di-security mo e leng gore ba assessa batho ba leng go ba kena in those areas le batho ba leng gore ba tshwanang go kena mo those areas ba ke tla go direla sekai Spina mo a ke bua ka societal issue o bone pleke e tshwana le Black Lounge ke se se bokai fela Black Lounge is meant for people who are older mana ke tlabe ka go nna ke ithatela bana ba banyane ba sekolo tlabe ke tsa ngwana wa sekolo ke a lene ko Black Lounge so a go kena nna le ngwana o
whoever the bouncer is there ka se returning ngwana o a tsamaya le nna because ke na le buying power ke go reka mo for him to get the salary ke a ke kene mo kerekeng. So it was difficult to regulate this thing about happening. But also when you look at the growth of these kids lately, you will not tell who are not 13 years or not 15 years about this area since. You'd only realize how it's on a matter which is an unfortunate situation in the. But also the parents may have spoken to these kids. You cannot ka go kopana fela is a day thing ke kopela 50 ranta ka go kopana le ditšhomi tsa rona we are going for a picnic not knowing gore ba ya go only to find out when they have planned to go there, and as parents become surprised gore ngwana ka bana ba itse ba ya go parking itseng. I was not expecting my child there in that particular area. For others it's a shock ngwana ka mosase motho o tsamang dilo tse. I would not have expected ngwana ka ga ba ile go dipekeng tse di so. But unfortunately, one will go because of other influences. But hence I'm talking of a choice. One on the right, it does not represent who I am. That's because amongst other things, when you're baby, we might meet people who are older than us, teachers who are going there. Because the problem is adults. Because every place e bulang go rena gana gore ke ya gona di adults teng bana ba ba re latela go di eka sentse. That's why some of us are really good taking because our nieces our nephews ba tsamaya go. That's why tla bo re bona re iphitile go mokhukhung kwa re le go re ituletse go from there ga bo re bona go malapeng because of the issue of society. Mara ha re ka ema ka maoto re le society, some of the things we must get rid of them. And I'm happy that the Department of Education to say regulate the selling of alcohol in schools at the events. But whether we like it or not, they will still come with cooler boxes. Key issue probably in our SGBs we must strengthen this type of laws. So we are found with alcohol in a bag during an activity at school, it warrants an expulsion of school. Then we'll start dealing with the issues. But in a broader society, the types of events people apply to have in these particular areas. Well, it's one of the section 4 meetings where they see organizers will say no, event in from 18 years and above. Understand? Now the police, their job is only to police outside the premises to check for anything in the but they are not inside to check for are they of that age and again I know how serious this thing. If we approve an event, the majority of the people were there were young kids. The next day the person must not be given that opportunity to have that particular event. No, you can't have this event because in the previous event this is what happened. The age group is really in about we are seeing age group then we'll be able to deal with these things. But Bana they've got their own way. So it's something that we really need as community leaders that are there really decisive. In churches we must talk about it because unfortunately we are conformed. We need to get to spaces they need help as a society. All right. The tla re pota fela ka fa ka bonako ke rekise e tla re ga re boa re tla re garela puisano ya rona mogaetso fa ile go ona le tshwaelo rata go tsena mo kganyeng eno a re go na le tsono mo mogaleng 0605731313 0605731313 romela molaetsa ga go ka tiriso ya app tsena fela mo appeng ya rona o ka romela ka mokgwa wa khatiso voice note kgotsa o ka kwala molaetsa wa gago tla gore ga ka kwano re utle gore wena jaaka motsadi mo dintleng tse tsotlhe tse re bua ka tsone o akanya jang o dumela gore
go efoga go atologa le go ka poeletso ya se re se boneng se leng go se emisitse naga tota kganya ka fa East London ka fale bana ba bannye mo dingwageng re santse re gopola sentle gore ba gone go tlhalosiwa fo gore the youngest o na le dingwaga di le 13 ke o mongwe wa bana ba ileng gore ba latlhegetswe ke matshelo ka foo re jaanong gompieno re bua re lebeletse jalo gore kgalemo e simolola fa kae gore re efoge dikgang tsa go tshwana ka tse leng gore re itemogetse tsone tse leng gore re bone di diragala ka fa ga re bua ka fa ke batla ke utlwile le bua thata ka social media ke batla go ka utlwa go tswa mo go lona jaaka batsadi gore a la tsena mo megaleng ya bone ya letheka ka gore ke lona le di rekang difounu tse a la kgatatsega gore ba communicate le bomang jalo le jalo a re pota fela ka fa ga re bua re tla ba re lebelela ntlha eo re tswalla kgang ya rona metsotso e 15 pele ga ura ya bo 10 mo stationing sa Aganang FM 90.0 mogo re ya tswelela ke letsatsi la matlhatso ke na le re Seloqele ka kwano ke na le me Brenda Nyokong ke balaleditse ka fano ke batsadi ke baleditse jaaka ile batsadi re tlo go bua gore re tota gape itsenyelesa le gore go ka ipaakangwa jang go netefatsa gore dio tse ding ga di poeletse lese a ke tsene mo gona Menyoko a wa tsena mo megaleng ya bone ya letheka o spena ke na le bana ba radi ba bedi ya ba ke buile ene ba farologana ka dingwaga thata to over a decade of more than 11 or 12. The elder one, 32, if I'm not wrong, and the youngest one, nearly 2 down. So, Ospina, le 88 o mogolo na sa moreke le dilo tse e bile ona sna khatla go mo dilong tseo tsa di media and all that. Le thutao ke lone ge o tla go bolelang founu e yang eng ga ya Ospina before I cry why berekela you earn it what no if you do this you earn this but ka gore born before technology they know how to move around to hide and whatever o feletsa o itshotse for re tshotse makgetlo a mantsi o Ospina re tshotse ile gore re bolela ke o mogolo gore go na le se se yana le yana kae go na le bo juta go na le body eng go na le body eng so ha sna go etsa Ospina re nagana re botlhale a ke re o na le laptop o tsena ka yone gape le yone mo mafaratlhatlheng a gagwe yana ke yone tlhoba boroko media gore o kare ha ke itse re tswele maybe kgotsa mong a re thusa ka gore media o ra kgona go nna le tsenello ya gore stop like TV ha o sa batle a shebe di movie tse di rileng gona le a kere go tsenyang and all that so le media social media o kare ka ba le code e rileng e kwallang di account tsa gagwe tsotlhe la ka ya go laptop mo ra ya kae fela o dumela gore ke privacy ya gagwe ha o tlhoke go itse gore a o bua le batho ba ba right mo mogaleng wa gagwe kgotsa jang ke itse gore e lone ke mathata mantsi mo malape ebile ka re ke yone gantsi ba letleng le jaaka batsadi gore e tsa nako ba dula mo founung batho ba dula mo founung Ospina and ke ganana le gore ke privacy why ke re ke ganana le gore ke privacy Ospina ha ka sheba se go dio tse dintsi le bana ba bantsi ba tlhokafetseng ba le ko university ba le ko kae bagolo ba le mogadilo morago ha ba tlo bona mo founung gore a ka nte motho o nana le this ke privacy ya bona so it's not privacy a re itse because ha re sa itse ya gore gagamatsa motlhang re itse o mo rekela yone gore a nne le
malome Google ke mmitsa malome le ditiro tsa sekolo ka gone yaanong ditiro tsa sekolo di tlhoka yone mafaratlhatlha yaanong ga o e tsaya gape o mo filela gore tiro ya sekolo ya go feta yang ya go tsamaya so ke dumelana mo goreng friendship is mine between you and your kids, both parents. If you have a friendship, ha tlo nna le privacy, o tlo le bolelela. Papa gona le mosimane o so. Mama gona le mosimane o so. Gona le mosetsana o so. Le tlo e tlotla monate a ba itumela a kra karabo and then the choice morago e tla ba ya gagwe. Okay. All right. Ratele? Spana jaka message sa bula go difficult go checka go etsagala mo di phone tsa bana ba. Well, the two my kids 13 and 11 bona ke gona go checka but seldomly bo ke ene ke tsa strategically go ba tshameka game manka di make check a game ke checka go clear the defense na lenzone and then from there I will take it from there. O mo go lena phone ga ga e tshwanele ke through communication fela bore mona entla girlfriend a go ke mang I see ke bone before na ba ona ke ya mo profile picture wa khona go bona ke ke ngwetsi ya ka e chai a ga ya ke chomi ya ka go be di chomi mo di status so ke through communication fela gore you can be able to guide them. Probably the real life situation, what is happening. The incident of the guy who was killing girlfriend through social media, I think it was a well-known issue. About Samaya Kuting, it was a white person, unfortunately. So this thing doesn't only happen amongst us black people, it happens across all nations and cultures. So probably the real times, what is happening around there. Kaka social media, if somebody sends you a message like communication, but Papa, I received this message, but you can't get claiming this amount. But when you have never played the game, did you play the game or have you played any competition? No, don't respond to that. Calls that you don't know, don't respond to them. I'm not talking about the message, show me the message. Issues go school. Now, fortunately, I spent most of the time with my kids. I take them to school, I fetch them from school. And it has been there like that for many years. I can even have a school transport for reasons that I know. We have a conversation. I keep away on only Uncle School what happened. And then they'll start telling me, hey, Papa, this boy pushed me, especially on my Yana, she's very vocal. This boy pushed me. And then we go to tell the teacher. No, I can't tell the teacher. We must tell the teacher tomorrow. The following day, I follow up. What did the teacher say? No, the teacher, you tell the teacher that you told me, and I'm not happy. Or do you want me to call the teacher? I don't call the teacher, I'll be in trouble. We came out, okay, deal with it. Tell the teacher. Understand? And then I'll talk. No, that is sexual harassment. You must tell the teacher immediately. So when we have that open communication, you can be able to know where the gaps are. But the issues of social media, unfortunately, like Mabu or the BBT, some of the things they can just hide them, they banally pin in their phones, but I also suspicious. We also see that behavior. I have a friend of mine whom I schooled with when I was at tertiary. The daughter who was 18 at that time, when I was very older people in on the phone. And we discovered when this daughter started talking to colleague I realized that colleague look at what your daughter is doing. And when they got to the phone, it was just something saying now it is unfortunate we cannot get into that space phone. And the type of phones that you buy your kids, it also speaks to the kind of networking that they will have. Now I regular basic phone less than 1,000 rand. My son will say, Papa, never watch iPhone. You must buy it for yourself. iPhone, I cannot share it. I'm going to phone less than 2,000 rand. And I'm working. So the time when you are working, you'll be able to buy yourself a phone. Or share it or find an allowance. You pay on so that you can be able to buy yourself a phone. But there's no way
that I'm going to buy an iPhone. And the communication also is very much important, and I will try on communication every time. Sometimes we snap when we talk to these kids, and we realize that I said things that I wasn't supposed to say. And then at a cooling off period, you call him and say, boy, come here. Look, I said 1, 2, and 3, I did not mean it. I apologize. And when you submit to a child, that type of relationship, the child would know, okay, when my dad made a mistake, it teaches the child, okay, more lifing, when you make mistakes, you must own up to them, you must apologize and move forward. Yeah. So that's what you must instill to our kids. We must not raise arrogant children. We must raise children whom, when they've made mistakes, they will be able to own up and say, no, you did a mistake. Because we are building this child to a path, like I've said initially, but you would have set a tone, you would have built a foundation for that particular child. Yes. Okay. Menyoko? Okay. Right, so Okay. Osprena, I ke garela ke na le di-point tse ke batlang fela go di gatisisa fela tse mmalwa di ka nna tlhano. Ya ntlha ke ya botsalano. Be a friend to your child. Ke kgwetlo ya kgolo ke ya go eletsa go mang le mang ntate rre nna tsala ya ngwana ya gago se tsenye re lebetse go bua ka eo Spina se tsenye maemo a gago le mme magareng ga go le ngwana ha ke re yalo ke ba straight gore fitlhela batsadi ba le mo tseleng ya bo divorce, let me put it that way, straight and forward. Go le mala bana o feleletsa ore ke bana ba gago ya na le yana. So let's nya bana mo sepitleng bana ba feleletsa ba ile go batla lerato le leng go ntle. So be a friend to your child so that le lona batsadi ha le ja phoso ba khona go le khalemela bana ba khona go khalema se go lo ke a itse ke na le o go mogolo ke buang ka ene re ba bitsa di advocate ba khona gore advocate re ba re bona ka tota mare mo ara di rasentle ya bobedi o Smaina ke ratang go efa bana ke re children obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and your mother so that your days may be more in this world. And then ya boraro o Smaina ke discipline. It's an instruction from the Lord. How discipline one hare discipline re ha se tsa discipline re na ganne thupa discipline ka mekgwa e mentsi re go kganela dilo tse dingwe re go bitsa gore ka ba yano ba se go re go grounder. Yes, and by itso background wena go e kana for sebaka se se kana ka lebaka le le rileng ya bereka ya bo for Spina ke ya gore ngwana mo rute gore ke sepile sa gago ga tswela go ntle a itse gore ha eme kwale ke Brenda and wa itse Brenda ha se motho o yana batho ba tlo gore ya bofelo e nka e buang ke tlo goreng bontate re go ba thuso ya ka batsadi ya ka bomme selatlheng go tla mo bomme mme wa chase wa apaya wa korobaka o dira dilo tsotlhe ntate o ka moreng wa bala di news wena sa gago bitsa fela dijo bitsa fela ngwana o batla se ka se re go ba thuso e kgolo thata mo bontate ya ba kereke ba rekisana le bana thata ba ma grade 12 ba isitseleng di teenager ba la ka lerato la bontate. So re go ba se kgolo sa go le thata gore bontate e ba ditsala tsa bana ba lona itse gore ngwana ga go ka ile ngwana o nileng le ene before o nyala a le kwa ntle ke ya ka bua thata ka ngwana wa ya I go fe 20 seconds bana ba ya le gore ke a kopa gore mo tlhokomele itse gore go diragalang kana ka bontate ba lang bana di story ha ba robala
simolola go nna le tsalano e santsene le ngwana mo balla a Bible story e sa nna tiro ya ga mme fela le wena e nne tsatsi la gago wena o mo robatsang o mo tsenya ko dikolong ya leboga re a leboga thata ebile ke nagana ke tsa gore ga la se lebala re buile dio tse dintsi se sengwe ke go rapela mo gore le malapa e botlhokwa thata le go rapelela bana le ga tswa mo tlung la go betse gore ra tswa fela re ya molong go dula bana go rapela jalo gore ba gone go bua ba sireletsegile bagolo ba ka ke lebogile thata ke lebogetse nako a lona sera sa rona se se nosiela ke Eskom ha e sa le nako sera sa rona ke Eskom ke tsa gore baretsi ba rona le ba ratile thata gore ba ka nna mo kganyeng ya rona fela khatiso e re tla e phatlalatsa mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano jalo gore moretsi yo o sa kgonang go utlwa puisano e a tla kgone go ka nna mo dinakong ke lebogile thata ke lebogetse nako a lona ke lebogetse lesedi le le gore le fatlhositse ba bang ka lone gompieno a kere re a leboga mogaetso nna le wena re kgaogana teng fela fa motsatsi leno la gompieno ke go tlogela mo diatleng tsa ga DJ Draft Thapelo Mokonopi wena le ene le ya go ureng ele ya bobedi thulaganyo ke hits countdown di le 40 tse di tlhobile mo di chateng tsa mmino go tswa mo go nna pa ena tau nna le mafela beke ya monate ya seretsegileng